Namaste, Sujata teacher. Sujata teacher, namaste. Suja teacher or any one of the other teachers, could you confirm if I'm audible? Yes, ma'am. Audible. Yes, audible. Audible. Thank you. Also, if you can see me, I'll just turn on my camera briefly. Thank you. Yes. Yes, teacher. You can see me. Thank you. Yes, teacher, you are audible and visible. All the best, teacher. Very many thanks. I think all the best to all of us here. May we be able to do the best we can. We always do, don't we?
Good morning, Shilpa. So good to see you. Good morning, teacher. Good to see you too. Yeah. All the best to all of us. All the best. Can you hear me well? Yeah, we can. I think the camera, if you could just adjust it so that we get your whole face a little further, perhaps. Yeah, that's a lot better. That's a lot better. Right. Thank you. Thank you. I'll just mute myself and turn my camera off briefly. Okay. Yeah. Shall I do the same? Shall I? Yeah, I think that would be better. Then when the official session starts, we can. In case I need you to kind of turn on the camera, I'll let you know. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Hello, Usha. Namaste, teacher. Namaste. Shilpa has Shilpa, joined. Okay. Yes. She's also joined. I just confirmed with her and audible, visible. Okay, Anna, teacher. All right. All the best, teacher. Thank you. Same to you. Thank you. Quick word of advice and instruction to all the prize winners here. Just to give you a heads up that when your name is called out, your certificate will be displayed. Kindly turn on your videos, that is your camera, immediately, but please remain muted. After that, Sujata teacher, could you just mute yourself for a minute? Thank you. So your name will be read out, the achievements will be read out, and towards the end, I will be reading out any other special thing we would like to read about you. And then you would be asked. For example, the first person I can see on my list here is Aditi. I would say Aditi Ajay Kumar. And then you unmute yourself and say, thank you, ma'am. Please take your time, say thank you, ma'am. Make sure it's heard before you turn off your camera and your mic. I hope that's clear. This is instruction to everyone. Thank you. Namaste, sir. Namaste. Namaste, Leader. Namaste. Namaste, Venu, sir. Namaste. Namaste. Ramanguti, sir, just half an hour join ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Well, okay, fine. സംസാരിക്കേണ്ടത് ജേക്കബ് സാറല്ലേ? ജേക്കബ് സാറേ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ജേക്കബ്. രാധാകൃഷ്ണൻ കപ്പിലിയത്ത്. സാർ ഒന്നില്ല. നമസ്കാരം. Namaste, sir.
Namaste, sir. Sri Ranjit, sir. ഒരു വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണ്ടല്ലോ സർ. ഇപ്പോഴും ചെറുത് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പിന്നിലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നിലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശബ്ദം വരുന്നു. ഒരു കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം മാറി പിന്നില്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് കയറാം. ശരി ശരി. ഞാനൊന്നുകൂടെ റീലോട്ട്. ഇപ്പൊ ശബ്ദമില്ല, ഇപ്പൊ ക്ലിയറാ. ശരിയായോ? ശരി ശരി. ഓക്കെ. ശരി. സോ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശില്പ വി കൃഷ്ണൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Shilpa, I think our members of the managing committee and the teachers would like to speak and greet you. Hi, hello everyone, namaste. Thank you for having me here. Such a pleasure. I think all our managing committee members will be recognizing you, Shilpa. Namaste to you. Namaste. Namaste, Shilpa ma'am. Shilpa, good morning. Good morning. Thank you for inviting me for this. It's a real honor. So thank you to everyone. അച്യുതൻ സാറ് കയറിയിട്ടില്ലേ സർ? കണ്ടില്ല. വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല അല്ലേ? നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വേണുവിന്റെ തലയുടെ അറ്റം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സർ ആ ക്യാമറ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ചോട്ടിലേക്ക് ആക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. സുജാത കാണുന്നില്ലേ? കാണാണ്ട് സർ. ക്ലിയർ ആവണില്ലേ? ഓ കേക്കാണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്. ശരി. Sujata teacher, Usha here. Yes, Usha. Yes, Usha. Shall we just give the instructions You can. Start, since we have just about 4 minutes left? Yes. Just a few instructions before we begin this function. Sujata teacher, you would need to mute the mic. Yeah. The echo is coming. അത് പിൻ ചെയ്തോളൂ. ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. Sujata teacher, the mic. Yes. In both the places you've joined. Thank you. Quick instruction to all the members in here in the virtual platform. Unless you have to say something or you want to speak, kindly remain muted. This is to avoid any kind of distraction or disturbance during the conduct of this entire felicitation function. Kindly also do not turn on your camera unless it is required.
except of course for our guests and dignitaries. This again ensures that the members in our gathering here and in the live streaming get to see the people who are highlighted either for their speech or for the prizes that they are receiving, or when their name is called upon to receive the e-certificates that we will be presenting. This is a very sincere and humble request that we remain muted unless we have something to say or something we're called upon to speak. Thank you so much. Teacher, do give me a signal as a cue as to when we need to start. And I'll turn on my camera and then start then, teacher. As soon as Achyutan sir enters, we'll start, okay? Achyutan Yes, sir teacher. has nodded. Namaste, Yeah. Ramangi sir. Yes, teacher. Namaste, Unnikrishnan sir. Namaste, Vijay Kumar sir. Namaste to all of you. Thanks a lot for joining, sir. Namaste, sir. Namaste ji, namaste. Namaste, sir. Namaste Meera ji, namaste. Namaste, sir. राउंड साहब हाँ, मेनू सर नमस्कार. रामन नमस्कार. നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം വേണു ആണ്. नमस्ते वेणु जी. നമസ്കാരം. രാമൻ സർ അച്യുതൻ സാറ് കേറിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? കണ്ടില്ല സാറിനെ. ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. വിളിച്ചു നോക്കിക്കോ. ടീച്ചറെ ഇല്ല സർ, പട്ടാഭിരാമൻ സാറ് ഇത് വരുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഹരിദാസ് മാഷാണ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സുജാത ടീച്ചർ സ്കൂളിലെത്തിയാ? Are you in the No, office? sir. I am in the office, sir. I need technical support, sir. I need technical support. Otherwise, I might lose connection. Right. A few of us are here, sir. Teachers are here. Some of us are. Sir, our chief guest is Shilpa V. Krishnan, a former student. She is joining from. She has already joined from Singapore. What is her name? Shilpa V. Krishnan. Okay. Oh, I read the invitation also. I had seen that. She's here on the screen. മാം അച്യുതൻ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹീസ് ട്രൈയിങ്. എന്തോ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട്. Okay. In a few minutes he will join. Okay. Usha just confirmed. Lakshmi is ready. Sorry, teacher, for the Lakshmi is ready. Anamika and Nandana, are you here for the prayer? അച്യുതൻ. Yes, teacher. Good morning. Yes, teacher. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? All right. Teacher, both the students are here. Okay. Namaste, sir. Chun, sir. നമസ്തേ. എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അതേ പറ്റി കുറച്ച് വൈകി. കുഴപ്പമില്ല സർ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ സർ? എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഉഷ, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. Thank you, teacher. We'll begin now. I request everyone to remain muted, please. Thank you. Aarohan 2020. Our chief guest, Srimati Shilpa Krishnan Shukla, respected members of the managing committee, student achievers and their families, Madam Principal, Madam Vice Principal, Madam Headmistress of the primary section, the Bhavan's staff, and other members, invited guests in the audience. Namaste to one and all, and welcome to Aarohan 2020. We are here
at an important rite of passage for both our students and our institution to felicitate and honor their ascension, the Aarohan, from not just one defining year or exam to the next, but the rising, the ascension, the Aarohan of their hopes, dreams, and aspirations. As we begin, let us anoint this beautiful moment with blessings through prayer led by Nandana, Binosh, and Anamika. Over to you, children. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകീണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകീണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിലിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെന്നെ ശാന്തിയറിയണമേ. ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാക്കണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Thank you, Nandana and Anamika. I would now like to call upon Shri K.P. Achyutan, the Secretary, Bharatiya Vidya Bhavan, Trishur Kendra, for the welcome address. Sir. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് കേൾക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാണ്ട് സർ. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഹരിദാസ് മേനോൻ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ശില്പ വി കൃഷ്ണൻ, പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി രഞ്ജിത് കുമാർ, അതർ ഡിഗ്നിറ്ററീസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് വിദ്യാഭവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എല്ലാ വർഷവും റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം വിജയം വിജയിച്ച കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി പതിവായി നമ്മൾ യോഗം ചേരാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള യോഗം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പതിവ് മുടക്കാതെ ആ യോഗം നടത്താമെന്ന് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റും അതോടൊപ്പം അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പലും തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഈ ആരോഹം 220 ഇന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്താനായിട്ട്, വെർച്വലായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തെ നടന്ന പരീക്ഷകളിൽ നമ്മുടെ പൂച്ചട്ടി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ പ്രശസ്തമായ വിജയമാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ അവരെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും
അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് കേന്ദ്ര ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ TS പട്ടാഭിരാമനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ടൂറിലായതുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പ്രയാസമുള്ള കാര്യം വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ ഹരിദാസ് മേനോനാണ്. അദ്ദേഹം ചെട്ടി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു. റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം വളരെ കാലം വിദ്യാഭവനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂച്ചട്ടി സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് അർദ്ധമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീമതി ശില്പ വി കൃഷ്ണനാണ്. ശില്പ ഒരു ഭവാൻസ് കുടുംബം അംഗമാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. LKG തൊട്ട് 11th വരെ 11ാം ക്ലാസ് വരെ ശില്പ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ പൂച്ചട്ടി സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ശില്പയുടെ പഠിപ്പിനുള്ള മികവുകൊണ്ട് അവർക്ക് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയതോടുകൂടി 11ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയും സിംഗപ്പൂർ റാഫൽസ് ജൂനിയർ കോളേജിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് +2 ലെവൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന ബിരുദവും നേടുകയുണ്ടായി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡാൻസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കലകൾ, ഗിത്താർ, ഡ്രാമ, എക്സ്പെൻഡർ സ്പീച്ച്, അങ്ങനെ ബഹുമുഖമായ മേഖലകളിൽ ശ്രീമതി ശില്പ അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ശില്പ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അവർ ഒരു അവാർഡ് വിന്നിംഗ് ഫിലിം മേക്കർ കൂടിയാണ്. അവർ തന്നെ എഴുതി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിംസിനാണ് അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. തികച്ചും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണിത്. ശ്രീമതി ശില്പയെ പോലെയുള്ളൊരു സെലിബ്രിറ്റിയെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയായി ജപിച്ചതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ശില്പയെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ പൂച്ചട്ടി സ്കൂളിൻ്റെ പാരന്റ് ടീച്ചർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജിത് കുമാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് PTA പ്രസിഡന്റാണ്. വളരെ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ടും വളരെ രമ്യതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് പാരന്റ്സ് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് LVSD കണ്ണത്ത്, ശ്രീ സുരേഷ് K, ശ്രീ ബൽരാജ് ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ എന്നിവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് മാസ്റ്റർ ദേവ് എൽവിസ്, ശ്രീമതി കുമാരി കൃഷ്ണ ബൽരാജ് മേനോൻ, ശ്രീമതി കുമാരി കാവ്യ S മേനോൻ എന്നിവരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ പാരന്റ്സ് പൂച്ചട്ടി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ സുജാത S മേനോനെയും പിന്നെ കോട്ടൂർ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി അനില മെച്ചൂർ ജയന്തിൻ്റെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, sir, for those very warm words of welcome. Even though we are in our isolated spaces, the warmth of your welcome, I'm sure, has reached out to everyone. Thank you, sir. It now gives me great pleasure to invite Srimati Sujata Menon M., Principal, Bhavans Vidya Mandir, Puchati, to present the result analysis of the AISSE, that is Class 10, and AISSCE, Class 12 of this year, 2020. Ma'am, over to you. May I please request everyone to remain muted? Venu sir, I think maybe the mic has been unmuted by accident. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Usha. Most respected Shri P. Chitran Nambudripad, Senior Vice Chairman, Bhavans Trishur Kendra, Shri Pattabhiraman, Chairman, Bhavans Trishur Kendra, Shri K.S. Unni, Patron-in-Chief. It would be unbecoming of me if I do not mention these names in their absence. Shri K.P. Achudan, Secretary, Bhavans Trishur Kendra, Shri Haridas Menon, Vice Chairman, Bhavans Trishur Kendra, Shri E. Ramanguti Sir, Director, Kochi Kendra and member of Bhavans Trishur Kendra, Shri K.P. Radhakrishnan, Vice Chairman, Bhavans Trishur Kendra, Associate Secretary, Shri N. Venugopalan, Shri V. Ramachandran, Shri Raman K.K., all the revered members of the Managing Committee who have joined us today, students who made us proud in the AISSE and AISSCE 2020, parents who have joined to make this occasion a memorable one, teachers, the proud stakeholders of the institution, though last in the order of dignitaries, she stands tall, our own dear chief guest of the day, former student, talented child prodigy, award-winning filmmaker Shilpa Krishnan Shukla. Seeking all your permission, I'll take you through to the result analysis of AISSE, AISSCE 2020-20. I'm just waiting for the Suja. You can start the presentation. Okay, ma'am. Presentation. Once again, may I please request everyone to remain muted? Thank you. Namaste. Saraswati Mahabhage Vidya Kamalalochane Vidya Rupe Vishalakshi Vidyam Dehi Namastude. In appreciation of our dear students who have brought honor to their alma mater with their sterling performance in the AISSE and AISSCE March 2020. We move on to the result analysis, overall result analysis. AISSE Class 10, March 2020, total 196 students appeared for the exam and we have 100% pass. Overall result analysis, total number of students 196, number of students appeared 196, number of students scoring 90% and above 75, that is a 38.26%, distinctions 149, 76.02%, first class 34, 17.34%, second class 13, 6.63%. Out of the 196 students, we have 76.02% students bagging distinctions, 17.34% bagging first class, and 6.63% second class. School toppers. A lamp does not speak. It introduces itself through its light. Achievers never expose themselves, but their achievements expose them. And here we have our proud achievers of class 10. In the first position, we have
Dave Visconnett with 90%, 495 out of 500. Congratulations. In the second position, we have Nipun S. Nair with 98.6%, 493 out of 500. Congratulations. In the third position, we have Geetika KR with a 98.2%, 491 out of 500. Congratulations, Geetika. We have 30 students with full A1 in all the subjects, and they are Dave Elvis Kannat, Nipun S. Nair, Geetika AR, Ashwin T. Biju, Shruti T. Rajkumar, Abhinav Mugundan, Meghana V. Binu, Bhadra AH, Harsha MS. Anvaya S. Iyer, Sanjay Shiva A, Anna Danny, Anagha VB, Rohan S, Aravind Avinash, Saurav VB, Saurav IR, Sri Parvati Arun KT, Advaid S. Raj, Lakshmi TR, Nandana G, Anamika Suresh, Sri Lakshmi Krishna Kumar, Sanjana PS, Anamika S. Nair, Naira Murikan, Maria Joseph, Gayatri Krishnagutty, Nandana Binosh, Anugraha G. Chiramel, and Gopika Dani Teke Madatil. Congratulations, dear students. Here are 8 of our students who worked hard in silence and let their success be their noise by scoring a centum in different subjects. And they are, in social studies, we have 4 students with a centum: Dave Elvis Kannat, Anagha VB, Advaid S. Raj, and Nipun S. Nair. In mathematics, we have 3 toppers with a centum: Nipun S. Nair, Sri Lakshmi Krishna Kumar, and Vipul Vijay. Congratulations. In Malayalam, again, we have Dave Elvis Kannat with a centum. Congratulations, all of you. We move on to the students who bagged 75 of our students bagged 90% and above, which includes the students who scored A1 in all the subjects. And they are Paul U. Sarjan, Aditya Sugumaran, Advaid Menon, Gayatri Jayamohan, Vishwani Santosh, Karthik Manoj, Dia N. Raj, Angeline Grace Grinto, Mariam Sana Ashik, Anagha S. Menon, Nandana PS, Amin Rasak V, Nikhil Krishnan K, Shivaprasad MR, Sudarshan PJ, Vinayak CR, Mitra Warrior, Elizabeth Jason, Kashinath R, Las Joel Jose, Geetanjali KS, Krishna Ajay Kumar, Arjun P, Vasudev R, Vilin Chako VP, Vidupriya Jain, Gautam Nath K, Sohan SK, Abhishek K, Atulya TS, Parul T Ashok, Krishna C, Vipul Vijay, Angelina Martin, Anushri Ajay, Thomas Joseph, Vishnu Manoj Kumar, Thomas Paul, Vandana Gopan, Ramsai SS, Bhavya B, Aditya R. Nair, Nia Maria Deepu, Madhav Nair, and Parthen C. Congratulations, dear children. We move on to the subject-wise analysis. Thank you.
We move on to the subject-wise analysis. English. 196 students appeared for the exam, and we have 95% students with a distinction, 4.6 students with a first class, and 0.4 students with a third class. English toppers with a 98%, we have 3 students, Dev Elvis Kannat, Rohan S. and Aditya Sukumaran. In the second place, we have 9 students with a 97%, Nia Maria Deepu, Madhav Nair, Ashwin T. Biju, Abhinav N. Mukundan, Nandana Binosh, Advait S. Raj, Nipun S. Nair, Anamika Suresh, and Geetika A.R. In the third place, with a 96%, we have 16 students, Angeline Grace Grinto, Aravind Avinash, Gayatri Jaymohan, Alan Sobi, Krishna Ajay Kumar, Anamika S. Nair, Sanjay Shiva S., Vishnu Manoj Kumar, Anushri Ajay, Krishna C., Parul T. Ashok, Anagha V.B., Gautam Nath K., Matthew Netto, Bhadra A.H., and Gopika Danny Teke Madatin. In the science, 196 students appeared for the exam. We have a 57.7% students bagging distinctions, 21.4 first class, 15.8 second class, and 5.1 third class. In science, the toppers are Geetika A.R., Saurav I.R., and Thomas Joseph with a 99%. In the second place, we have 5 students with a 98%, Anvaya S. Iyer, Dev Elvis Kannat, Parthan C., Sohan S.K., and Rohan S. In the third place, with a 97%, we have 4 students, Nipun S. Nair, Sri Lakshmi Krishna Kumar, Advait S. Raj, and Vinayak C. Nair. We move on to the social studies analysis. Out of the 196 students who appeared for the exam, we have 90.3 students bagging distinction, 8.67 first class, 1.02 second class. Social science toppers with a centum, again, are Dev Elvis Kannat, Anagha V.B., Advait S. Raj, and Nipun S. Nair. In the second place, we have 17 students with 99%, and they are Geetanjali K.S., Meghana V. Binu, Lakshmi T.R., Maria Joseph, Rohan S., Mitra Warrior, Gayatri Krishnanguti, Nikhil Krishnan, Devananda M.S., Sanjana P.S., Vishnu Manoj Kumar, Krishna Ajay Kumar, Mariam Sana Ashik, Gautam Nath K., Thomas Paul, Anugraha G. Chiramel, and Vidupriya Jain. In the third place, we have 15 students with 98%, Sri Lakshmi Krishna Kumar, Nariya Murikan, Abhinav K. Mukundan, Saurav I.R., Angelina Martin, Dia N. Raj, Vinayak S. Nair, Anushri Ajay, Vishwani Santosh, Elizabeth Jason, Aditya A. Nair, Shivani Krishnan, T.H. Arati, Alan Sobi, Matthew Nettu. We move on to mathematics analysis. Out of the 196 students who appeared for the exam, 57.14% bagged distinction, 15.31% first class, 16.84% second class, and 10.71% third class. Mathematics toppers with a centum, 3 of our students, Nipun S. Nair, Sri Lakshmi Krishna Kumar, and Vipul Vijay. Congratulations. In the second place, we have 7 students with 99%, Geetika A.R., Anamika S. Nair, Anvaya S. Iyer, Shruti T. Rajkumar, Dev Elvis Kannat, Arjun P. and Parthan C. In mathematics, in the third place, we have with a 98%, we have 5 students, Anagha V.B., Geetanjali K.S., Meghana V. Binu, Ashwin T. Viju, Advait Menon. Moving on to Malayalam analysis, out of the 122 students who appeared for the exam, we have a 91.8% students bagging distinction, 6.5% scoring first class, and 1.6% students scoring a second class. The Malayalam topper again with the centum is Dev Elvis Kannat. Congratulations.
In the second place, we have 9 students with a 99%, Sri Lakshmi Krishnakumar, Abhishek K, Bhadra AH, Geetika AR, Anne Mary TV, Saurav Ayar, Shruti T Rajkumar, Vidupriya Jain, and Geetanjali KS. In the third place with a 98%, we have Nandana Binosh, Abhinav M. Mukundan, Arjun P, Las Joel Jose, Vasudev R, Anna Danny, Lakshmi MK, Sanjana PS, Meenakshi T. Hiran, Aditya Sri Kumar, and Aravind Avinash. Moving on to Hindi analysis, out of the 56 students who appeared for the exam, we have a 92.86% distinction and 7.14% first class. The toppers in Hindi with a 99%, 3 of them Advait S. Raj, Anakha VB, and Nipun S. Nair. In the second place, we have, there are 2 more students in the first place, Gopika Dani Teke Madatil and Maria Joseph. In the second place with a 98%, we have Sohan SK. And in the third place with a 97%, we have Nandana G, Gopika Nair, Rohan S, Anamika Suresh, and Meghana V. Binu. Moving on to Sanskrit analysis, out of the 18 students who appeared for the exam, all of them bagged 100% distinction. All of them bagged a distinction. Congratulations. Sanskrit toppers with 99%. 4 of them, Lakshmi TR, Anamika S. Nair, Harsha MS, and Anvaya S. Iyer. In the second place with a 97%, we have Kashinath R. And in the third place with a 94%, we have 2 students, Sri Parvati, Arun KT, and Vani PC. Congratulations to all the students. I know that you have focus and ability. I know that you have patience and stability. Your personality has these wonderful virtues for your big exams. Wish you good luck. We move on to the AISS CE Class 12 analysis. Dear children, celebrating your achievements and applauding your triumphs is a sure way to refuel your enthusiasm and keep yourselves motivated for your future endeavors. In Class 12, 229 students appeared for the exam, and the result is 99.13 pass percentage. Moving on to the overall results. Total number of students who appeared for the exam, 229. Total number of students passed, 227. Total number of students scoring 90% and above, 69, 30.13%. Distinctions, 179 students, 78.16%. First class, 47 students, 20.5%. Second class, 3 students, 1.31%. Compartment, 3 students, 1.31%. And essential repeaters, 0.87%, 2 of them. Out of the 229 students who appeared for the exam, 30.13% of the students bagged 90% and above, 78.16% bagged distinctions, 20.5% first class, 1.31% second class, and compartment 1.31%, and an essential repeaters we have 0.87. It's sheer bad luck that a few of our students could not make it for their final exams, but what seems to be bitter trials are often blessings in disguise. Best wishes, children, to march ahead with a new perspective and inspiration. Moving on to the overall analysis of the science stream, 193 students appeared for the exam. 33% students bagged 90% and above. We have 75.64% distinctions, 22.2% first class, 1.03% second class, and 1.55 compartment. Science stream toppers. In the first place, we have Krishna Belraj Menon with a 97.4%, 487 out of 500. Congratulations.
In the second place, we have Parvati P with a 97%, 485 out of 500. And also we have Ritu Rajesh, again with a 98% in the second position, 485 out of 500. Congratulations. In the third place, we have Advaid R. Nair with a 96.8%, 484 out of 500. Congratulations. In the commerce stream, 36 students appeared for the exam and 33.33% bagged 90% and above, 91.66% scored distinctions, 5.55% first class, and 2.77% with the second class. Our students in the commerce stream also proved that only clarity, focus, and time can help achieve success. In the first place, we have Kavya S. Menon with a 97.4%, 487 out of 500. In the second place, we have Olivia Tommy Vergis with a 95.2%, 476 out of 500. And in the third place, we have Meenakshi Ramdas with a 95%, 475 out of 500. We have one more student with in the third position, 95%, Shruti Lakshmi S, 475 out of 500. Congratulations, all of you. 16 students bagged A1 in all the subjects, and they are Krishna Belraj Menon, Parvati P, Ritu Rajesh, Advaid R. Nair, Kavya S. Menon, Olivia Tommy Vergis, Ashwant Vaiju Kandan, Anagha M, Arjun Krishna Kumar, Jason Dennis, Ajit Kumar, Amish P, Ansel Abdul Samad, A.M. Abhishek Guru, Shivaprasad T.G., Aditya S. Kumar. These are the 16 students. Congratulations. Michael Jordan said, "Focus like a laser, not like a flashlight." And two of our students did exactly that by scoring a centum. Abhinav K with a centum in maths. Congratulations. And Advaid R. Nair with a centum in chemistry. Congratulations. 69 students bagged 90% and above, which includes all the students who bagged A1 in all the subjects. And they are Alan Joseph Jose, Susan Varghese Padak, Irene Babu, Ananda Krishnan K, Abhinav K, Jwala Jayanidhi, Nair Vishakha, Anand S, N.R. Niranjan, Sonia K.R., Vaishnav Sadanandan, Anandu Raj, Chaco Job, Ebin E. Alapat, Lakshmi K.S., Ashok Gopal K.A., Swati Menon, Zilla Wilson, C.J. Lakshmi, Martha Joseph, Muhammad Nizar, Anirudh Deepan, Gayatri Jairaj, Chariyan J. Manjali, Hadi Abdul Rauf, Harinandanan K.M., Anjali P.V., Joseph George Kannat, Darshita R., Parvana Priyan, Paul John, Meenakshi Salil, Gayatri N. Nair, S. Shruti Apurva, Aishwarya Nair, Fatima Diana, Alna Jais, Gayatri Dilip, Albin Rafi, Naveen S. Menon, Gauri Chandra P. Suresh Babu, Vaishnav Mohan P., Anurit C. Vinayan, Meenakshi Ramdas, Meenakshi Suresh, Shruti Lakshmi S., Ankita Raghunath, Pranoy Rafael Raju, N. Madhav, Kajol Mercy S. Raj, Abhilash Sridharan, Devika P.S., Gayatri S. Nair. Congratulations to all of you. We move on to the subject-wise analysis. One more thing. In English, 229 students appeared for the exam. We have a 79% students scoring 90% and above, 98% distinctions, and a 2% first class. Toppers in English are 3 students with a 99%, Krishna Belraj Menon, Parvati P, and Ankita Raghunath.
In the second place, we have 2 students with 98%, Liz Maria Leons and Kavya S. Menon. In the third place, we have 6 students with 97%, Nayar Vishaka, Parvana Priyan, Ananda Krishnan K, Ashwant Vaiju Kandan, Hari Nandanan KM, Olivia Tommy Verghese. Moving on to mathematics analysis. 187 students appeared for the exam and 21.93% students bagged 90% and above. We have a 52.4% distinction, 23.52% first class, 14.97% second class, 9.09% third class, 1.6% compartment, and 1.06% essential repeaters. Again, in maths, we have a centum. Abhinav K has bagged a centum. Congratulations. In the second place, we have 3 students with 98%, Parvati P, Alan Joseph Jose, and Jason Dennis. In the third place, with a 97%, we have Susan Verghese Padak. Moving on to physics analysis. Out of the 193 students who appeared for the exam, we have a 31.08% students who bagged 90% and above, 74.61% distinctions, 24.87% first class, and 0.51% second class. Physics toppers. Krishna Balraj Menon is in the first position with a 96%. In the second position, we have 29 students with a 95%. And they are Jason Dennis, Anakha M, Jwala Jayanidhi, Lakshmi KS, Nayar Vishaka, Shivaprasad TG, Vaishnav Mohan P, Irene Babu, Arjun Krishna Kumar, Ritu Rajesh, Anand S, AM Abhishek Guru, Abhinav K, Advaid R Nayar, Amish P, Ansel Abdul Samad, Ashok Gopal KA, NR Niranjan, Aditi Ajit Kumar, Aishwarya Nayar, Parvati P, Susan Verghese Padak, Alan Joseph Jose, Ananda Krishnan K, Ashwant Vaiju Kandan, Chako Job, Ebin J. Alapat, Hari Nandanan KM, and Shipa S. Congratulations, all of you. In physics, in the third position, we have 7 students with 94%, Swati Menon, Aditya S. Kumar, Gayatri Jairaj, S. Shruti Apurva, Nitya Balan, Zilla Wilson, and C.J. Lakshmi. Moving on to chemistry analysis. Out of the 193 students who appeared for the exam, we have 21.24% students bagging 90% and above, 57.2% distinctions, 28% first class, 14% second class, 0.50 compartment, and 1.03 essential repeaters. In the first position, we again have Advaid R. Nayar with a centum. Congratulations. In the second place, we have Ritu Rajesh with a 99% and Krishna Balraj Menon in the third position with a 98%. Moving on to biology analysis, we have 112 students who wrote the exam. 46% students bagged 90% and above. 80% students bagged distinctions. 14% students bagged first class and 5% students with a second class. Biology toppers with a 99%, we have 4 students, Krishna Balraj Menon, Ritu Rajesh, Gauri Chandra P. Suresh, and Anagha M. In the second place with a 98%, we have 5 students, Swati Menon, Sonia KR, Irene Babu, Parvana Priyan, Arjun Krishna Kumar. Moving on to computer science analysis, 78 students appeared for the exam and 41.303% bagged 90% and above, 87.2% with a distinction, and 10% with a first class. Toppers in the computer stream with a 98%, we have 2 of them, Advaid R. Nayar and Parvati P.
In the second place, we have 4 students with a 97%, Abhinav K, Susan Varghese Padak, Alan Joseph Jose, and Ashwant Vaiju Kandan. In the third place, we have 8 students with a 96%, A.M. Abhishek Guru, Amish P, Ansel Abdul Samad, N.R. Niranjan, Aditi Ajit Kumar, Ananda Krishnan K, Ebin J. Alapat, and Vaishnav Sadanandan. Moving on to Malayalam analysis, 21 students appeared for the exam and 48% bagged 90% and above, 86% students with a distinction and 14% with a first class. Topper in Malayalam is Ritu Rajesh with a 98%. In the second position, we have Arjun Krishna Kumar with a 96%. And in the third position, we have Joseph George Kannat with a 94%. Moving on to business studies analysis, 36 students appeared for the exam in the commerce stream. For 52.7% bagged 90% and above, 94.4% distinctions, and 5.5% first class. In the first position, business studies, we have Kavya S. Menon with a 98%. In the second position, we have 6 students with 96%, Pranoy Raphael Raju, Ankita Raghunath, Meenakshi Ramdas, Shruti Lakshmi S., Abhilash Sridharan, Olivia Tommy Works. In the second place, we have 6 students. In the third place, we have 2 students with a 95%, N. Madhav and Kajol Mercy S. Raj. 36 students appeared for the accountancy exam, 50% bagged 90% and above, 83.33 distinctions, and 16.6 students bagged a first class. Topper in the accountancy subject is Meenakshi Ramdas with a 98%. In the second place, we have 4 toppers with 97%, Ankita Raghunath, Kavya S. Menon, Pooja Praveen, and Shruti Lakshmi S. In the third place, with a 96%, we have 4 students, Meenakshi Suresh, Shaza Zainab Akbar, Abhilash Sridharan. 3 students, sorry. Moving on to economics analysis, out of the 36 students who appeared for the exam, 22% students bagged 90% and above. We have a 75% student with distinctions, 20% with a first class, and 5% with a third class. In first place, we again have Kavya S. Menon with a 99%. In second place, with a 97%, we have Pranoy Raphael Raju. And in the third place, with a 96%, we have Shruti Lakshmi S. Moving on to informatics practices, 24 students appeared for the exam. 54% students bagged 90% and above, 95.8% distinctions, and 4% first class. Topper in informatics practices, 3 students with 10%, Olivia Tommy Verghese, Irene Babu, and Abhilash Sridharan. In the second place, we have 2 students with a 96%, N. Madhav and Kajol Mercy S. Raj. In third place, with a 95%, we have Martha Joseph. Congratulations to all the students. Good luck and best wishes to all the students. As teachers, we are satisfied that we have given you 2 things, roots and wings. Roots are the values that we inculcate, and wings that will help you fly. A big thanks to all the teachers from the KG section onwards who have been instrumental in molding the students and are responsible for the wonderful results. Thank you. Signing off with a food of thought. Anirudh Deepan, can you mute your mic? Anirudh, please mute. Thank you. Education has a value that sometimes cannot be quantified.
If you ever doubt your journey, look within instead of looking outside. Deep inside your heart lie answers to all questions of life. No one else but you and your thoughts will keep you afloat in strife. Keep working hard. Focus on your long-term goal. It's not the excuses that count, but the fire in your soul. Thank you. Over to you, Usha. Thank you so much, Sujata teacher. That was really a moment, several moments, yes, but one that filled our hearts as our achievers have shown how much of fire they carried in their own hearts to achieve what they have for their alma mater. Thank you, ma'am, once again. May I now request Shri Haridas Menon sir, Vice Chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, Trishur Kendra, to deliver the presidential address. Haridas Menon sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാം കേൾക്കണില്ലേ? Yes, sir, you're audible. Kekananda, sir. Thank you. 2020 ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ വിദ്യാമന്ദിറിലെ കുട്ടികൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. നല്ല റിസൾട്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പേര് മിക്കവാറും എല്ലാവരും പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ റിസൾട്ട് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തിയതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണുകയാണ്. അവിടെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, പ്രിൻസിപ്പലും മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സും മറ്റെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭവൻ്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ചെയർമാനും സെക്രട്ടറി എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ ചിത്ര നമ്പൂരിപ്പാട് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിത്ര നമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി KS ഉണ്ണി, അദ്ദേഹം ഞാൻ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി തന്നെയാണ് പറയുക. അതെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ 1989 തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് അനാലിസിസ് കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗം നടത്താറുണ്ട്. 1989 തൊട്ട്. അന്ന് ഈ 89 ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുമോദനം നടത്തണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ശ്രീമാൻ KS ഉണ്ണിയാണ്, അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ 33 കൊല്ലം ഗവൺമെൻറ്റിൽ സ്കൂളുകളിൽ പല തലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒന്നും ഇതൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീ KS ഉണ്ണിയുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ പരിചയമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ വാല്യൂസ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു യോഗം എല്ലാ കൊല്ലവും വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ എല്ലാ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ അനുമോദന യോഗം കൂടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട്
ഒരു ആനുവൽ ഡേയുടെ ഭംഗിയിൽ ഈ അനുമോദന യോഗം കൂടാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീമാൻ ഉണ്ണിയുടെ ചിന്താഗതി അത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിൽ ഉള്ള എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും, ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ സ്കൂളിലൊരു ഓഡിറ്റോറിയം പണിയുന്നുണ്ട്, അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ശാരീരികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും വിദ്യാഭവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അദ്ദേഹം പുറകിലുണ്ട്. ഈ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ വർഷം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട കാലമായിരുന്നെങ്കിലും അതിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒട്ടും വീഴ്ച വരുത്താതെ നല്ല റിസൾട്ട് കാഴ്ചവെച്ചെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട, ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രയാസമുള്ള ഈ മാർച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവർ ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നല്ല റിസൾട്ട് കരസ്ഥമാക്കി. വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ്. ഭാവിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശില്പ, ഞാൻ ഓർക്കാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രചോദനമാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ശില്പ എന്നെ അറിയുമോയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് ശില്പയെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ശില്പ വളരെ മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നല്ല പ്രശസ്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പ്രചോദനമാണ്. അതുപോലെ വളർന്ന് ലോക പ്രശസ്തി നേടാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് മാറണമെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ യോഗത്തിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മതി. ആ ആചാര്യസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമോദനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളോടുള്ള ഉപദേശമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തത്. അതിനിപ്പോൾ കൊല്ലം നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഈ കൊല്ലത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നും നമ്മൾ ആകെ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് നല്ലൊരു സമയം എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു. ഈ നല്ല പ്രശസ്തമായ വിജയം ശ്രദ്ധിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഭാവി വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വരട്ടെ, വളരെ നന്നായി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you so much, Haridas Menon, sir. In fact, you have been part of, I think, every one of our felicitation ceremonies since its inception by our patron-in-chief, Shri K.S. Uni, to whom the school is truly indebted. And your very presence here, sir, is a benediction and a blessing. Thank you to you too and the principal too for bringing to mind Shri K.S. Uni, sir, and Shri P. Chitran Namboodiripad, both of whom we really miss at this occasion because they are not here in this virtual session. Thank you once again, sir. You transported us back to the auditorium where the hall used to be filled with the students, their parents, and a display of the citations that we had to give. Thank you so much once again, sir. And now, please give me a moment while I share my screen, because I would like to introduce to you the chief guest of the day, not just through words that you will hear, but also a few pictures that Shilpa has been very kind enough to share with me. The world itself
the world itself, it knows Shilpa Krishnan as an award-winning filmmaker, an independent filmmaker of micro-budget films. But we at Bhavan's Pucheti, we know her to be one of the most balanced, wholesome, delightful, and endearing and creative individuals we have known at school. Right from, as you can see, there are a few words on Shilpa as well on your screen. Now, she's been in our school right from her LKG till the middle of the 11th standard, as mentioned by Shri K.P. Achudan. She got the prestigious Singapore Airlines Scholarship. She went on to study at Raffles Junior College. This scholarship was continued and it extended through to her graduation. She's done her bachelor's honors in computing at the NUS, that is the National University of Singapore. This wonderful gift she has across 100 venues in India as well as abroad. Her name has appeared in record books as well as Young Achievers section in the Limca Book of Records. She's also received awards for the same. Now, the picture here is the one Shilpa shared with me when she was leaving Bhavans to go to Singapore. Her classmates in class 11 at that time came to see her off. So this was a brief au revoir for her. The other pictures, you can see how her interest in performing has taken her to great heights. Her interest in theatre started in school, she says, where she's written the script for cultural fests. And these took new dimensions when she began making short films. And amongst the first, as I understand, is Mosams. She scripted, directed everything on a very, very small micro budget. I've seen a few of her short films, so I do know the amount of herself that she has invested in it. And I would just like to share with you a little bit about the stellar achievements that she's had. You can see the number of awards that each of these films have garnered as well. Dots is probably the first feature film to have been shot and screened during the lockdown, where she connected literally dots amongst actors. Casting calls were done on Facebook. Now, who does that? I have never seen a more accessible person in the industry than I think Shilpa Krishnan Shukla is. Katha at 8 was a marvel. 8 languages, all stories around 8 p.m. in the evening. And this featured here in Thrissur at the IFFK. A lot of our teachers had also been to see the movie as it showed during the festival. She also made Tashi, which has received a lot of awards. Pularam Iniyum Nalegal, There's Always Tomorrow, was a delightful film, and I was glad to have been there to see that as well. More on her is available on her website, because if I were to continue to talk about the amazing person that she is, and all this she's doing while holding down a regular job, like, everyone else. So it's amazing the achievements that she has had in this field. A little brief look at how we always meet Shilpa when she's in Thrissur. Now, she's shattered glass ceilings and myths in the convention of filmmaking, and she shows us how it's done. Each time she's in Thrissur, she makes it a point to catch up with her teachers, her classmates, and these are very precious pictures for all of us, whether our old students, there are teachers who are presently in school and who've retired, who moved from Pucheti to Kotor as well. And the next one I particularly love, because there's young Shilpa looking up charmingly at her collection of prizes. I'm sure it's still there at your home. And the next one, Shilpa, I would like to tell you, is us looking at you
you looking at your prizes, and us looking at you in the newspaper just a couple of days ago when you featured in the news because of one of your actors in the film receiving a prize at the New Jersey International Film Festival. Your alma mater is truly proud of you. And may your Aarohan continue. The first picture has Shilpa performing at school. The second one is with her tiny little daughter, Eka, who she's doing yoga, by the way. And the final one with her husband, Shivanu Shukla, Shilpa, and their daughter, Eka. Shilpa, we are so proud, so very proud to have you here. Thank you. And it is an immense honor to invite you to address the young achievers and the members of this gathering at Aarohan 2020. Ladies and gentlemen, here is Shilpa Krishnan Shukla. Over to you, Shilpa. Thank you so much, Usha teacher, for that introduction. I'm completely overwhelmed right now. I want to first thank all the teachers and staff of BVB, including Principal Sujata teacher and Haridas sir. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സാർ എൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഓർമ്മയുണ്ട് and to all the other management members here, thank you so much for giving me this opportunity, this complete honor. I'm really, really touched by this. And I want to congratulate all the students here today, all the toppers, for your achievements. Now, Usha teacher mentioned, that I do a lot of things. And honestly, yes, all of this started in school. When I was in school, I spent 14 years in Palance. And yes, I do a lot of things, but, a lot of it happened because of the push that I got from the teachers in school and also from my parents at home. I remember there were several occasions when, teachers would come and say, you go for this competition, this drawing competition, this dance competition, this guitar competition, this extempore competition, this Malayalam short story writing competition. I'm like, teacher, I don't know Malayalam that well, but no, you go. So if I say no, they would say, adu veno, pattilya teacher. If I say once, then whoever it is I'm talking to, they will say adanda patata. So it's always been very encouraging, and I truly may not have appreciated what that meant until I came to Singapore. So obviously coming to Singapore, getting the scholarship was a huge privilege, a huge blessing. But I have to be very honest, once I came here, the first year was an utter and complete disaster. I was not only homesick, I didn't gel with the environment. I actually didn't do well academically in the first year here in Singapore. I felt like the more I was trying, the worse I was doing, and it was a very traumatic time for me. But that changed in the second year, and what I realized was that in the second year I signed up myself for dance clubs. There was the Indian dance club, the contemporary dance club. I signed myself for art club. I joined the Singapore Kerala Association, where I took part in plays and event organization, emceeing, hosting, dancing, dramas, everything. And then I was stretching myself in all these different directions. I was putting in extra hours into all this, maybe fewer hours in studies, but very focused and productive, I guess, because miraculously my grades just, improved, and I graduated from junior college with the best grades possible. So I think what happened over in my childhood and during my school days was basically molding me into the person that I like to be, I love to be, and making me look for things where I enjoy what I'm doing, and where I find joy. So once I got that clarity of thought after, the couple of years in junior college, I have never been different. I went to university. There I was again fully involved in dance and music and plays, lots and lots of theater. Art. I started the art club in National University of Singapore, and then I graduated. I started working at P&G, Procter & Gamble. It's a marketing organization. I took a marketing role, and even then I was very involved in theater. I did a lot of independent theater productions,
And then I got my first film camera. So, till then film was a very inaccessible medium, I would say. So I got my little Sony Handycam, the very first one. And I thought, why not? Right? Like that's what my teachers would have told me. That's what my mother would have told me. Why not do it? So I took my first film. It was just 1 minute long. I've not been to any film school. I've not taken any film course. I've not been on a real film set. Even today, I've not been on a real film set. I've been on my own set. And I have, not assisted. Abhilash, could you please mute yourself? Thank you. Yeah, sorry about that. Sorry. No worries. I basically tried filming myself, and then I just found out another outlet where I found a lot of happiness. I just really enjoyed the process of filmmaking, be it writing or directing or rehearsing or editing or whatever it is about filmmaking. I just really, really love it. People usually ask me, how do I manage filmmaking with work and family and all that, and how do I manage my time? But the truth is that it's not time management, it's priority management. And I always tell this, I prioritize what I love to do. And filmmaking is something I love to do. It doesn't matter whether it goes to, festivals or awards. Those things just happened over time. But for me, just the joy of filmmaking is great. So what I would love to tell and push the toppers and all the other students here today is that the next 4 to 6 years are going to be is what is going to define you for the rest of your life. So use this time to explore as many things, try out things that you don't know. Honestly, for you guys, the sort of exposure you have, the accessibility you have, the world's truly your oyster. So go out, explore, and find the things that you get pure joy from. And that is going to take you through times that are like this, stressful times, whether you have any sort of pressures at work or outside. If you find what makes you happy, it's going to take you a long way, and everything else shall come. So I wish you all the best. I hope you go ahead and have more achievements that will make everyone at the school proud, and I look forward to hearing about your achievements. Congratulations and all the best. Thank you. Thank you so much, Shilpa. It was a delight hearing from you. I think for most of our teachers and staff members who are here, they're seeing you and hearing you after a very long time, except for the few of us who meet you at intervals when you're here. Very true. I think the words that you shared for the young people here, even for some of us who are way past that age, priority management, I think, has to be the buzzword. It is not any longer time management, because if you do love something, you will certainly have the time for it, wouldn't you? It's how you prioritize things. Thank you so much. Thank you so much. We now move on to the felicitations for our achievers. And I would first of all like to call upon Dr. C.V. Sriranjit Kumar, who is the president of the Parent-Teacher Association in Bhavans, Pucheti, to deliver his felicitations. Sriranjit sir, over to you. Namaste. Very good morning to all. Chairman, Vice Chairman, Principal, what is that? Is it audible? It's breaking slightly, sir. Slight disturbance is there, but otherwise it's okay. I think if you spoke into your mic, it might get clear. Yes. Maybe. Okay, ma'am. Thank you, sir. Respected dignitaries and all who are gathering in the webinar. നമ്മളെ PTA ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാന്നുള്ളത് വളരെ കാത്തിരുന്നു. ഞാനിത് മുഴുവൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്
Sorry to interrupt, sir. Voice vallanda break ചെയ്യുന്നുണ്ട്, sir. I'm not sure what the case is. I just wanted to let you know. Thank you. Yes, sir. Then it's okay. You may continue, sir. Thank you. Slightly better, sir. ചലഞ്ച് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഓടില്ലേ ഉഷ ടീച്ചർ ഓഡിബിൾ ആണോ? Audible ആണ്, sir. Audible ആണ്. Thank you. ചലഞ്ച് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവും. അവിടെയാണ് വിജയങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ചലഞ്ചസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിജയങ്ങളില്ല എന്നത് നമുക്കറിയാം. നേട്ടങ്ങളിൽ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കാത്ത, പരാജയങ്ങളിൽ പകരാത്ത ഒരു തലമുറയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. ഇന്ന് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് പരാജയങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമനെ തിരയുമ്പോൾ അവസാന ബെഞ്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥി അനാലിസ്റ്റികമായി ഒറ്റപ്പെടും. പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില സംഖ്യകളിൽ അവൻ ഒരു നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയുമായിട്ട് എത്തിച്ചേരും എന്നതിൽ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏത് സ്കൂളിൽ എടുത്താലും, സ്കൂൾ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു പേര് സമ്പാദിച്ചു തരുന്നു. അതോടൊപ്പം അവർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു അത്യപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ വിലയങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകനും ചേർത്താക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്വം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന ശരികളും തെറ്റുകളും സ്കൂളിനെയാണ് തത്വത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഉന്നതമായ വിജയം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാരതം ഒരു മാതൃകയായി മറ്റു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വാക്കുകുത്തികളാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അധ്യാപകൻ അതുപോലെ രക്ഷകർത്താവായാലും അത് വാച്ചിങ് ദി സ്കോളറാണ്. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് അവരെ വീക്ഷിക്കും. അവരുടെ വിജയത്തിൽ ആദ്യം നമ്മളവരെ അനുമോദിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മളവരെ ആദരിക്കുന്നു. ശില്പയെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മൾ അനുമോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സ്കൂളിന് അഭിമാനമാകുന്നത്. ആദ്യം അവർ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു, പിന്നീട് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കാനാണ് കൂടിയത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അക്കാഡമിക് മാത്രമല്ല ഒരു സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നത്, കൂടാതെ അക്കാഡമികേതരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അനുമോദനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഈ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് 3 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ PTA പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ PTA പക്ഷെ ഈ വർഷം പ്രത്യേക നമുക്ക് കുട്ടികളെ നേരിട്ട് കാണാനോ അവർക്കുള്ള അനുമോദനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ടോക്കൺ ആയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒരു ട്രോഫിയോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ. നമ്മുടെ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളായ മാസ്റ്റർ ദേവമിസ്, കുമാരി കൃഷ്ണ ബൽരാജ് മേനോൻ, കുമാരി കാവ്യ എസ് മേനോൻ, ഇവരൊക്കെ അക്കാദമികമായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയവരാണ്. അതിന് ടീച്ചർ ആ ലിസ്റ്റുകൾ, പെർഫോമൻസ് ലിസ്റ്റുകൾ അയച്ചു. ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ സക്സസ് ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ചലഞ്ചായിട്ട്
ഇത് ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മറ്റാരെയും തോൽപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, അവർ സ്വയം ജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് ഈ വിജയം അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളുടെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ എല്ലാവരും വളരെ, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ 16 വർഷമാകും, ഈ 16 വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് നേരിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരത്തിൽ അധ്യാപകർക്കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ വിജയം. അവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ രക്ഷകർത്താക്കൾ, ഇവരുടെയൊക്കെ വിജയത്തിന്റെ പിറകിൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ വിയർപ്പിന്റെ അതുപോലെ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന്റെ ഒക്കെ നിറവും മണവുമുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ അനുമോദിക്കുന്നു. നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവരും അവരവരുടെ മേഖലകളിൽ വിജയം വാക്കൂടെ പറയണം. കാരണം കൊറോണ എന്ന പാൻഡമിക്കിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്രയും എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിനും അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കലാകാരോടൊപ്പം വെബിനാറിലും സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. Thank you so much, Sri Ranjit sir, for your very, very heartwarming words of felicitation and for understanding what I think you are also in the same boat, being a teacher, that we are all going through. I loved what you said about the Anumodanam and the Adaram. Yes, at this point, the children are being felicitated, but like Shilpa, she receives one step higher, the Adaram, or the respect in being invited back. And we wish that every one of our students, our achievers here, also are able to do the same. Thank you once again, sir. I would now like to call upon Sri Elvis D. Kannath, who is Dev Elvis Kannath's father, for felicitations. Sir, over to you. Hello, am I audible? Yes, sir, we can hear you. Thank you. Okay. Aarohan 2020 Adhishan Haridas sir, Principal Sujata ma'am, മറ്റ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശില്പ കൃഷ്ണൻ, മറ്റ് ആദരണീയരായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികൾ, മറ്റ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഡി സ്റ്റുഡൻസ്. First of all, I would like to thank you for Bhavans for inviting me to speak here on behalf of the parents. Let me start by congratulating all Bhavan's graduates for their 10th and 12th achievement. 11 വർഷം മുമ്പ് 2009 ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ ദേവനെയും സാന്ദ്രയെയും ഇവിടെ LKG UKG ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൂച്ചട്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു 10-12 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് എൻ്റെ വീട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും അകലെയുള്ളൊരു സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമോ എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോഴ് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ
സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത ആ തീരുമാനം ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് എന്നെനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയാനായിട്ട് കഴിയും. ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് നമ്മൾ KG സെക്ഷനിൽ കുട്ടികൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഈ സ്കൂളിൽ കണ്ടത് മറ്റ് പല സ്കൂളുകളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് ക്ലാസ് ടൈമാണ് കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ആ ഒരു ബാല്യത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു അധ്യയന രീതിയാണ് സ്കൂളിൽ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ക്ലാസ്സുകളിൽ KG സെഷനിൽ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ദെർ വാസ് എനി ഹോംവർക്ക് അറ്റ് ഓൾ. അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മറ്റു പല സ്കൂളുകളിലും. അതുപോലെ അവിടെ സ്കൂൾ ഡേ ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളെയും എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളിൽ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനായിട്ടും അവരെല്ലാത്തിലും ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് കാണാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും മാനേജ്മെന്റിനും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ലോവർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ KG കഴിഞ്ഞ് 1, 2, 3 ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് വർക്ക് ലോഡ് മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ ബാല്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നു. അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം എന്ന് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊന്ന് ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺലൈക്ക് മെനി അതർ സ്കൂൾസ് അറൗണ്ട് മെനി അതർ എസ്പെഷ്യലി CBSE സ്കൂൾസ് പോലെയുള്ള സ്കൂൾസിൽ കാണാത്ത പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം, അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണകാംക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. കുട്ടികളെ ഓരോ കുട്ടികളെയും അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ടീച്ചേഴ്സായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ഹൗസ് പോലെയുള്ള പരിപാടികൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, എൻ്റെ മക്കളുടെ 2 പേരുടെയും കാര്യത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഈ കുട്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച്, പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്തോ ആകട്ടെ, അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട്, 50-53 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ഇത്രയും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേ ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ്, നോട്ട് ദ റിസൾട്ട് ലൈക്ക് ദേ ആർ മേക്കിംഗ്. റിസൾട്ട് ഫോക്കസ് അല്ല, അതിനേക്കാൾ സ്റ്റുഡൻറ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷനാണ് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം എലോങ് വിത്ത് ദെയർ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ താല്പര്യമായിട്ട് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ. പലപ്പോഴും ഇവരുടെയൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയല്ല, ഏറ്റവും കൂടി വരുന്ന ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും മറ്റു പല റെസിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അധികം മണിക്കൂറുകൾ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡേയ്സിൽ അവർ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് അമേസിങ്. അത് പറയാതെ വയ്യ. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷനും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നോളജ് ഷെയറിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കുട്ടികളോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഓൾറെഡി കുറേ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഈ വർഷത്തോടു കൂടി പോകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നന്നായിട്ട് പോകാനായിട്ടും അതുപോലെ നാടിനും വീടിനുമൊക്കെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള നല്ല കുട്ടികളായിട്ട്, നല്ല സർവോപരി നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് വളരാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
നന്ദി, നമസ്കാരം. Shri Elvis D. Kanath, father of Dev Elvis Kanath, thank you so much. Indeed, I think we too at Bhavans have been blessed to have your children studying at our school, because I know Dev personally, and it has been a joy to see him grow right from the time he was a little boy in class 2, I think, when I first met him, till the time he was in class 10. Thank you so much for your very kind words, sir. We do feel seen, appreciated, and acknowledged. Thank you very much. I would now like to invite Shri Suresh K, who is Kavya S. Menon's father, for the felicitations. Kavya is the topper in the commerce stream in class 12. Anirudh, please mute yourself. Anirudh, kindly ensure that... Anirudh, please mute yourself. Thank you. Shri Suresh K, sir, please. Thank you. Suresh. Sir, your audio is breaking a little bit, sir. If you could just test how audible you are. Thank you. Okay, just. Usha teacher, am I audible? Yes, Kavya, you're audible. Yeah, I think perhaps he needs to just hold the mic a little closer and speak if there's a headphone. Okay. Then perhaps if you could just come closer to the mic in the system, that would help. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. നമസ്കാരം, ഞാൻ സുരേഷ് കാവ്യയുടെ അച്ഛനാണ്. വളരെ കുറച്ച് ആശങ്കകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ 2 വർഷം മുമ്പ് ഭവൻസിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവൾ അതുവരെ പഠിച്ചിരുന്നത് അഷ്ടമിച്ചിറയിലായിരുന്നു, വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിലായിരുന്നു. ആ സ്കൂള് പെട്ടെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ അവിടുന്ന് മാറണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തിൽ അങ്ങനെ എവിടെ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭവൻസിലേക്ക് വരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാരണം ഭവൻസിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ചും കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഭവൻസിന് ഉള്ള പേര്. കാരണം ജേക്കബ് സാറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എന്റെ മോള് തന്നെയാണ് സാറിന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം എന്നോട് പറയുണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം. പിന്നെ അവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല എന്റെ മോള് വളരെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ 2 വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ പിരിഞ്ഞതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് 1-2 മാസമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് അവളതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്തു. വളരെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് അവള് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു സബ്ജക്റ്റിനും അവൾക്ക് ട്യൂഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ നിലവാരത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം ട്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു മികവ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഓരോരുത്തരെ പേരെടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്ന ജേക്കബ് സാറ്, അതുപോലെ ഷീജ ടീച്ചറ്, നാൻസി ടീച്ചർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഉഷ ടീച്ചറ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അവൾക്ക്, പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരുന്നു. പോയം എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിരുന്നൊക്കെ അവളുടെ അന്ന് കേൾക്കാറ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് നല്ലൊരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും, അവളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും മറ്റു സ്റ്റാഫിനും എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത
വർഷവും നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you so much, Shri Suresh K, for your extremely kind words for the teaching staff. And I think especially Jacob sir and the Commerce Department, they have done a great job. I think I should mention at this point that Kavya, she, as her father mentioned, studied without any going for any tuitions, is a credit to our teachers, of course. But Kavya has taken this forward. It's called Pay It Forward. During the lockdown time, after her exams, she had on her Instagram profile, which I had seen, put out announcements for anyone who was interested in getting a little bit of extra help in the commerce subjects. She was willing to train them. Now, I don't think there is any greater example of the kindness that our students have than this, reaching out to help others who might at that point have needed some kind of a push or an extra help. So thank you, sir, so much for those kind words. Thank you to Kavya too. I would now like to call upon Shri Balraj Balakrishna Menon, who is Krishna Balraj Menon's father. Just before that, may I please request that all the students, the young people in this meeting, kindly be a little bit more careful and please do not unmute yourself or play any music. Kindly be more careful in your presence here in this session. Thank you. Sir Shri Balraj Balakrishna Menon, over to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Namaste. Hope I'm audible to all. Yes, sir, you're audible. Thank you. Okay, thank you. First of all, myself, Balraj Menon, and my wife, Adira Panikar, would like to express our gratitude to the principal and teachers at Bhavan's Puchati. We thank the management for giving my daughter an opportunity to study here. We congratulate all the achievers. When we decided to shift from Bangalore to Thrissur, Bhavans was the first school came to my mind, and I approached Haridas Menon sir. We would like to thank him for all the guidance. Thank you, sir. Shilpa ma'am, your words were truly inspiring, especially that prioritize and the time management. I really take that and I really vouch for that for all the younger generation. And of course, I thank all my daughter's class teachers, Tulasi teacher, Sheila teacher, maths teachers, Ramadevi teacher, Shirley teacher, chemistry teacher, Arya teacher, and then biology teacher, Sadi teacher, all English teacher, of course, English teacher, Veera teacher, Nancy teacher. I thank you. Some of the names she is prompting me because I'm very bad at remembering the names. Sorry for that. Okay. And of course, I owe the success to the Lord Almighty, the teachers and all the staff, and of course, our parents. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, Shri Balraj Balakrishna Menon. Very, very sweet words you have too for us. And thank you, Krishna, for the prompting as well. We did hear a little bit of the whisper. Very sweet of you to do that. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sirs, once again for the felicitation to our students. We now move on to a very important part of this session, and that is the presentation of the e-certificates to the student achievers. And we've planned it a little hutke. Now, you will see that as it unfolds, the certificates will be shared on the screen and the students' names will be read out with their achievements. There will be two of us doing this together, and the other person, I will leave you to find out. I think Suja teacher should be ready with the presentation of the e-certificates right now, and the two of us will do the rest of it. I request everybody to mute themselves, and the students, once your name is called out, kindly
show yourselves, turn on your camera, but please remain muted till you are called upon to convey your thanks. Thank you. Over to you, Sujit teacher, for the display. Okay, ma'am. All right, I'll let the cat out of the bag. Our very sporting chief guest of the day has also decided to share this moment with us, and she will be reading out some of the names and giving away literally the prizes. Shilpa, let's do this. Thank you, teacher. It's my extreme pleasure and honor to be able to hand over these for the toppers. So first we have for class 10, Dave Elvis Kannan, who is a topper with 99%, securing A1 in all the subjects, Centum in Social Science and Malayalam, and is a subject topper in English. Congratulations, Dave. Thank you, ma'am. I must add over here that Dave is excellent in oration, recitation, declamation. I've worked very closely with him over the years and is also excellent in maths. Dave? Thank you, ma'am. Next up, we have Nipun S. Nair, who is a second topper with 98.6%, securing A1 in all the subjects, Centum in Social Science and Maths, and is a subject topper in Hindi. Congratulations, Nipun. Nipun? Nipun S. Nair? Could you please unmute yourself and turn on your camera? Nipun? He might be having a few issues with the connection, I think. Yeah, we'll come back to Nipun later, I think. Let's move. Next, we have Deepika A.R., who is a third topper with 98.2%, securing A1 in all the subjects and is a subject topper in science. Congratulations, Deepika. Thank you, ma'am. Thank you. Very good. Usha, Nipun is back. Nipun is back. All right. Nipun? Suja teacher, if we could just have Nipun. Yes, Nipun S. Nair, who's got the second prize. Nipun, would you like to just turn on your camera, please? I think camera is on. Yes, his mic is muted. Yeah. Can you unmute yourself? I think he still has some connection problems, teacher. Okay. We should move on. Okay, so next up we have Ashwin T. Biju, who has secured A1 with above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Ashwin. Ashwin is an ace shooter, I must tell you, and has represented the state. He's gone up to the national levels as well for shooting. Ashwin? Thank you, ma'am. Next, we have Shruti T. Rajkumar, who has also secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Shruti. Thank you, ma'am. Thank you. Very good. Next up, we have Abhinav Mukundan, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Abhinav. Abhinav? Thank you, ma'am. Very good. Now we have Meghna V. Dinu, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Meghna. Meghna? Thank you, ma'am. Next up, we have Bhadra A.H., who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Bhadra. Thank you, ma'am. Next up, we have Harsha M.S., who has also secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and is also
the subject. Congratulations, Harsha. Harsha, I must also add here that Harsha has been excellent in Gita chanting, has won several prizes for that, and also in Sanskrit elocution. Adding my congratulations as well. Harsha? Right. Next up, we have Anvaya S. Iyer, who has secured A1 and above 90% aggregate on the subject and is the subject topper in Sanskrit. Congratulations, Anvaya. Anvaya is a poet par excellence. She's got quite a few of her works published online and in print as well. She's a creative writer and a very good singer. Anvaya? Anvaya? Anvaya S. Iyer. Thank you, ma'am. Okay. Next, we have Sanjay Shiva A, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Sanjay. Thank you, ma'am. Now we have Anna Danny, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Anna. Thank you, ma'am. It was very nice. We saw your family with you, Anna. Very nice. Thank you. Thank you, ma'am. Very good. Next, we have Anagha VB, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and scored a centum in social science and is a subject topper in Hindi. Congratulations, Anagha. Anagha, again, is very creative in writing. She writes poems and short stories. Anagha? Thank you, ma'am. Next, we have Rohan S, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and is a subject topper in English. Congratulations, Rohan. Rohan? Thank you, ma'am. Next up, we have Aravind Avinash, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Aravind. Aravind? Aravind Avinash? If you're here? I think it would appear that he's not been able to join here. We'll move on. Okay. So now we have Saurav IR, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and is a subject topper in science. Congratulations, Saurav. Thank you, ma'am. Next, we have Sri Parvati Arun KT, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Sri Parvati. Thank you, ma'am. Next, we have Adwait S. Raj, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects, centum in social science, and is a subject topper in Hindi. Congratulations, Adwait. Thank you, ma'am. Next, we have Lakshmi TR, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and is a subject topper in Sanskrit. Congratulations, Lakshmi. Thank you, ma'am. Up next, we have Nandana G, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Nandana. Thank you, ma'am. Next up, we have Anamika Sudhi, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Anamika. Thank you, ma'am. Next, we have Sri Lakshmi Krishna Kumar, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and centum in maths. Congratulations, Sri Lakshmi. Sri Lakshmi has also represented our school at the state level CBSE athletics and has also gone on to represent the state at the CBSE national level athletics in sports. Sri Lakshmi? Thank you, ma'am. Good. Next, we have Sanjana PS, who has secured A1 and above 90%
aggregate in all the subjects. Congratulations, Sanjana. Thank you, ma'am. Next, we have Anamika S. Nair, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and is a subject topper in Sanskrit. Congratulations, Anamika. Anamika is an excellent singer, and she was one of the students who led us in prayer at the beginning of this function. Anamika? Thank you, ma'am. That was lovely. And next we have Naira Murikin, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Naira. Thank you, ma'am. Next up is Maria Joseph, who has secured A1 and above 90% in aggregate in all the subjects and is a subject topper in May I once again request that all of you remain muted unless you are called upon to respond. Thank you. Maria? Thank you, ma'am. Next, we have Gayatri Krishnanguti, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Gayatri. Gayatri, I must also tell you, has represented our school at the inter-school sports, the state at national level for discus and shot put, I think. Gayatri? Thank you, ma'am. Next, we have Nandana Binoj, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Nandana. Nandana is also an excellent singer, and she was the other student who led us in prayer for Aarohan 2020. Nandana? Thank you, ma'am. Next, we have Anugraha G. Chiramel, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Anugraha. Anugraha? Anugraha, could you please unmute yourself? I think some of the people are having problems in connection. We will move on. Next, we have Gopika Danny Tekke Madathil, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and is the subject topper in Hindi. Congratulations, Gopika. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We have Vipul Vijay, who has secured centum in maths with about 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Vipul. And I must add over here that Vipul is also an excellent sports person, represented our school at the CBSE state and then later at the CBSE nationals. And it is under tremendous duress and trauma that he had attempted this year's examinations. Yes, yet he has scored a centum in mathematics. Vipul? Thank you, ma'am. Very good. Next up, we have Aditya Sukumaran, who is the subject topper in English and secured above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Aditya. Thank you, ma'am. Thank you. And then we have Thomas Joseph, who is the subject topper in science and secured above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Thomas. Thank you, ma'am. And thank you, Shilpa, for being sporting enough to read out all the names and add your own personal touch to the wishes for all of them. Thank you, Shilpa. We now have students who have all got 90% and above in aggregate in the AISSE March 2020, that is class 10. Congratulations to all of you, ones before and the ones to come. Their certificates will be shown very briefly on the screen. I shall just read out the names in succession. Paul U. Sarjan, Advait Menon, Gayatri Jaymohan, Vishwani Santosh, Karthik Manoj, Diya N. Raj, excellent sports person, Diya is,
Angeline Grace Grinto, Mariam Zana Ashik, again a sports person, Anagha S. Menon, Nandana P.S., Amin Razak, Nikhil Krishnan K., Shivaprasad M.R., Sudarshan P.J., Vinayak C. Nair, Mitra Warrior, Elizabeth Jason, Kashinath R., Laz Joel Jose, Gitanjali K.S., Krishna Ajay Kumar, Arjun P., Vasudev R., Vilan Chako, Vidhupriya Jain, Gautam Nath K., Sohan S.K., Abhishek K., Atulya T.S., Parul T. Ashok, Krishna C., Angelina Martin, Anushri Ajay, Vishnu Manoj Kumar, Thomas Paul, Vandana Gopan. Vandana is an excellent badminton player who's played at state and national level. Vandana. Ram Sai SS, excellent Mridangam artist. Bhavya B., Aditya A. Nair, Nia Maria Deepu, Madhav Nair, and Parthan C. Congratulations to all the class 10 achievers. We shall now move on to the AISSCE March 2020, that is the class 12. Again, I would like to call upon Shilpa Krishnan Shukla for the honors. Shilpa. Thank you, teacher. So first up, we have Krishna Belraj Menon, who is the topper with 97.4%, securing A1 in all the subjects and being subject topper in English, physics, and biology. Congratulations, Krishna. Krishna has also got a 585 rank in medical, 1024 in engineering. She has chosen to pursue her higher studies at ISER in Pune. Congratulations, Krishna. Next. Thank you, ma'am. Great job. Next up, we have Parvati P., who is a second topper with 97%, securing A1 in all the subjects and being subject topper in English and computer science. Congratulations, Parvati. Thank you, ma'am. Parvati, I must mention here, has been the school captain in the previous academic year, and she has joined VIT for BTech in Computer Science Engineering at Vellore. She was just able to join us in the nick of time, I think, Parvati. Good to see you. Congratulations. Thank you, ma'am. Yeah. Next, we have Ritu Rajesh, who is also the second topper with 97%, securing A1 in all the subjects and being subject topper in biology and Malayalam. Congratulations, Ritu. Ritu had received an All India rank of 731 for medicine. She has currently joined the medical college here in Thrissur. Very good. Yeah. Thank you. Next, we have Adwait R. Nair, who is a third topper with 96.8%, securing A1 in all the subjects, centum in chemistry, and being subject topper in computer science. Congratulations, Adwait. Advait has joined the CET in Trivandrum for mechanical engineering. Advait, congratulations. Thank you, ma'am. Congratulations to
top 3, the top 4 actually, because we have 2 second toppers. Yes, to continue. Great. We have Ashwant Vaiju Kandan, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Ashwant. Ashwant has joined Thank you, ma'am. the NIT for production engineering, I think. Congratulations, Ashwant. Very good. Next, we have Anaka M, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects and a subject topper in biology. Congratulations, Anaka. Thank you, ma'am. Next up, we have Arjun Krishna Kumar, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Arjun. Arjun? He has unmuted himself. I wonder if he has network issues. Arjun Krishna Kumar? Yes, he's here. Yeah, he is here, but unable to hear you, Arjun. It's okay. We will, in anticipation, accept your thanks. Thank you. Next up, we have Jason Dennis, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Jason. Thank you, ma'am. Now we have Aditi Ajit Kumar, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Aditi. Aditi has joined the GEC in Palakkad, the Government Engineering College there, for computer science engineering. Congrats, Aditi. Thank you, ma'am. Very good. Next up, we have Amish P, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Amish. Amish has joined the School of Planning and Architecture at Vijayawada. Congrats, Amish. Thank you, ma'am. Next up, we have Anzil Abdul Samad, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Anzil has joined CUSAT for Electronics and Communications Engineering. Congrats, Anzil. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Abhishek, may I request you once again to please mute yourself? Abhishek, please mute yourself. Kindly do not create this disturbance, Abhishek. Thank you. Shall we continue, Shilpa? Yeah. Next up, we have A.M. Abhishek Guru, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Abhishek Guru. Abhishek, I must add, has joined the course Robotics and Automation Engineering, BTech course at PSG Coimbatore. Congrats, Abhishek. Abhishek? I think he's not here. Yeah. Next up, we have Aditya S. Kumar, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Aditya. Aditya? I don't think he's here. Right. Thank you. Next up, we have Shiv Prasad TG, who has secured A1 and above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Shiva Prasad. Thank you, ma'am. Next up, we have Abhinav K, who has secured Centum in Mathematics with above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Abhinav. Abhinav, I must add over here, is an ace quizzer who has now joined for civil engineering at NIT Calicut. Abhinav, congrats. Up next, we have Gauri Chandra P. Suresh Babu, who is a subject topper in biology and has secured above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Gauri. Thank you, ma'am. Next up, we have Irene Babu, who is a subject topper in informatics practices and has secured above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Irene. Irene, I don't think has been able to join. Yes, Shilpa.
we'll continue with the commerce stream. So going on to the commerce stream. Abhinav and Anirudh, okay, I think. Could you please mute yourself? Thank you. Yes. So moving on to the commerce stream, we have Kavya S. Menon, who is the topper with 97.4%, securing A1 in all the subjects and being subject topper in business studies and economics. Congratulations, Kavya. Thank you, ma'am. Kavya has joined for BCom Honors. She's been accepted at Lady Shri Ram College in New Delhi. Congratulations, Kavya. Thank you, ma'am. Thank you, teacher. Next up, we have Olivia Tommy Varghese, who's the second topper with 95.2%, securing A1 in all the subjects and is subject topper in informatics practices. Congratulations, Olivia Tommy Varghese is an excellent poet. She writes beautifully spoken word poetry artist. Unfortunately, she has been unable to join us here today, but we send out our wishes and congratulations to Olivia. Okay, moving on, we have Meenakshi, who is the third topper with 95% and is subject topper in accountancy. Congratulations, Meenakshi. Thank you, ma'am. Meenakshi has joined Christ College in Bangalore for BCom. Up next, we have Shruti Lakshmi S., who is the third topper with 95%. Congratulations, Shruti. Shruti has also joined Christ College in Bangalore for BCom. Thank you, ma'am. Very good. Next up, we have Ankita. Sorry. Next up, we have Ankita Raghunath, who is a subject topper in English and has secured above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Ankita. Ankita has been excellent at extempore, at recitation. She writes beautiful poetry and short stories. She has now joined the Gujarat National Law University after having secured a CLAT rank of 505 for BBA and LLB. Congrats, Ankita. Thank you, ma'am. Next up, we have Abhilash Sridharan, who is a subject topper in informatics practices and has secured above 90% aggregate in all the subjects. Congratulations, Abhilash. Thank you, ma'am. Thank you so much, Shilpa, for pitching in with such sportsmanship spirit yet again to share the honors of presenting the certificate itself. Congratulations to all of you children. There are just quite a few more names to call out and their certificates to share. For all those from class 12 who had secured 90% and above in aggregate in all their 5 subjects, they are as follows. Alan Joseph Jose, who has now joined NIT for Triple E at the NIT Calicut. Susan Varghese Padath, who has joined the IIT Palakkad for civil engineering. Ananda Krishnan K has joined CET Trivandrum for mechanical engineering. Jwala Jayanidhi, Nair Vishakha. These are all the science students. Anand S, N.R. Niranjan, Sonia K.R., Vaishnav Sadanandan. He's also at GEC Thrissur for mechanical engineering. Anandu Raj, Chako Job, who's also at CET Trivandrum for mechanical engineering. Eben J. Alapat is at FISAT for computer engineering. Lakshmi K.S., Ashok Gopal, K.A., Swati Menon, an excellent singer, Zilla Wilson, C.J. Lakshmi, Martha Joseph, Muhammad Nisar,
Anirudh Deepan, Gayatri Jairaj, Cherian J. Manjuli, Hadi Abdul Rawouf, excellent quizzer, Harinandanan K.M., an excellent artist, sketches beautifully. He's joined for the Bachelor in Designing at IIT in Guwahati. Anjali P.V., Joseph George Kannath. He was our Mahatma Gandhi last year when we celebrated the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi through a little skit that we had at Bhavan's Pujati. Darshita R., Parvana Priyan, Paul John, Meenakshi Salil, Gayatri A. Nair, S. Shruti Apurva, Aishwarya Nair, Fatima Diana, Alana Jace, Gayatri Dilip, Albin Rafi, Naveen S. Menon, Vaishnav Mohan P., excellent violinist and singer, Anirudh C. Vinayan, who has joined Amrita College of Engineering in Kollam for computer science engineering. Congratulations to all these science stream achievers. In commerce, we have Pranoy Rafael Raju, N. Madhav, Kajal Mercy S. Raj, Devika P.S., Gayatri S. Nair, and Meenakshi Suresh. Heartiest congratulations to every one of them in this session. Another, I think, huge round of applause from all of us to all of them. Wonderful work, children. It is unfortunate we could not have them live here in the session because there are limitations to the number of participants that we could have. We hope that you have all joined in the live stream and heard the wonderful words of congratulations and wishes and blessings that have come your way. We now move on to the response and reply from our achievers. And for that, it is a great pleasure, a personal pleasure indeed, to call upon Dave Elvis Kannath, who has just finished his class 10 from our school. Dave? Hello, ma'am. Is it audible? Yes, yes, it is. Thank you. Okay. Respected dignitaries, principal, vice principal, teachers, non-teaching staff, and all my dear friends. Namaste. First of all, I'd like to thank the school for giving me the opportunity to speak on behalf of my friends. My name is Dave Elvis Kannath. I was a student of class 10B last year. Meena teacher was my class teacher. This year, I moved to Kottayam into a school called KE Mananam, mostly for engineering entrance preparation. So now that the introduction is out of the way, I'd like to touch upon a few things. Time went by fast, like really fast, just like a parent would say. I feel sad, to be honest, knowing that this would be one of the last times that we're all going to gather together, even though it's on a virtual platform. Today, a lot of us say goodbye to our friends, our teachers, to everything that was so familiar, to everything that was so comfortable. But now that I think about it, most of us are going to probably meet 20 years later in some reunions. And that's something to look forward to. I'd like to say a few thank yous. Meena teacher was our class teacher in class 9th and 10th. I'd like to say a big thank you to teacher for putting up with all of our childishness and supporting us throughout these years. All of the teachers were incredibly supportive and were super fun to be around. I remember teachers staying back 1 to 2 hours even for stay back, like for our recitation and the cultural fest preparation. They were training us individually one-on-one, and that was super awesome. I really appreciate all of that. I'd like to thank the school management, the principal,
Vice Principal, and all the non-teaching staff for always wishing the best for us and helping us reach our true potential. I'd like to thank my friends and batchmates. We've created memories and stories that we could tell later on in life, and I'll cherish each and every one of them for my entire life. And last but not least, I'd like to thank our PT teachers, Mini teacher, Anto sir, and Victor sir. Those moments on the ground were what kept us sane. Wherever we go, I'm sure all of us will identify as Bhavanite deep in our heart. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dev. And this is exactly what I meant when I introduced Dev as someone who has great oratorial skills. He has been able to charm anything off anywhere. And I'm so glad that that continues. You spoke beautifully. And we too will cherish our memories with you, especially the 1 to 2 hour stay backs after school and the recitation sessions. For sure. Thank you. Thank you so much, Dev. I would now like to call upon Krishna Balraj Menon for her response, her reply. Krishna? Namaste all. I hope I'm audible. Okay. So a very warm, good afternoon to all. My name is Krishna Menon. So first of all, I would like to take this opportunity to express my gratitude to all the teachers and my friends for their unending support and motivation. I would also like to thank Shilpa ma'am for her inspiring words. Those were truly words to live by. So I joined Bhavans in the year 2018 for my 11th grade in the science stream. And the 2 years that I spent here were incredibly fun. The teachers were incredibly friendly and caring too. One of my fondest memories would be when, after we were done with all of our portions and our reports and everything, we as a class, we would spend time with the teachers who came in, the labs or in the class, and we would sit around the teachers and we would share, really funny stories about stuff that happened in the bus or in the hostels. And we would share our future plans and talk like we were just, a good bunch of old friends. And yeah, so these 2 years that I spent at Bhavans, I've made some really good memories, and I've made some really good, I'll be in touch with for a long time, and teachers too. So I like to, end this short speech by once again extending my gratitude to the Bhavans family for all that they have done for me. One more point that I wanted to add was that I had a NEET of 585. That's the All India Medical Entrance Exam. But I decided to continue my studies at ISU Pune for my integrated dual degree program. So thank you once again. Thank you for letting me speak. Thank you so much, Krishna, for those wonderful words. Very sweet words for all of us. I think by the time you reach class 12, there is a kind of relationship you would have built up with teachers. It doesn't matter that you came in 6 months ago or 6 years ago or in class 1. That's what I feel Bhavans Puchati is all about. Thank you so much, Krishna. Next, may I call upon Kavya S. Menon, the topper in the commerce stream, to share her words with us. Kavya? Yes, ma'am. I hope I'm audible. Yes, you are. Namaste. I'm Kavya S. Menon, and I joined Bhavans after my 10th grade in 2018. I actually remember the first time I stepped into our school. I was holding on to my father's arm. And I don't know, then suddenly 2 amazing years with the teachers and students just flew by and I didn't even realize. So last month, when my father and I went back to school to collect some of my certificates, it was my father who was holding my arm because he was so immensely happy and proud, and I couldn't have asked for more than that. It was all that I needed. So right now I'm a student at Lady Shri Ram College in the University of Delhi, and I pursue BCom honors there. So I take this opportunity to thank my family, first of all.
So my father would drop me at school every single day because we didn't have a school bus, reaching my part of the house. And so it was my father who dropped me at school every single day, and he would pick me up on many days. And my mother would send me all the goodies that she had prepared because she knew that I would be super hungry by the time the school was over. And my sister is my go-to guide for absolutely anything and everything. So I take this opportunity to thank them. They are all the support that I need. And next, I would thank my teachers. I think Jacob sir and Shija teacher deserve some special mention because they actually had to put up with us for 2 whole years, which is an accomplishment in itself, because we weren't the easiest batch to deal with. But they were absolutely amazing teachers, mentors, guides, and we couldn't have asked for anything more than that. And there were other teachers too, like Nancy teacher, Shirley teacher, then Ramadevi teacher, Meera teacher. I'm sorry if I missed out any name. And all these teachers who taught us, they truly guided us and supported us through the entire process. And also, I should mention some teachers who never really taught us inside the class, but were source of great inspiration. And Usha teacher, you being the major person that I met. So it was amazing, teacher. I still have that little snitch that you gave me, and I look at it and get inspired whenever I lose motivation or anything. So the teachers were absolutely amazing. There was a source of inspiration, motivation, and a little persuasion at times when we get too lazy with academics and anything. It was absolutely amazing meeting all the teachers. And thank you, teachers. It was really amazing. And then thank you to the school, the principal for having our back and supporting us throughout the 2 years. And if you don't mind, I think I could grab a few more seconds to mention my class. And it's worth mentioning and it's quite ironic too, because we were in the easiest batch, as I said, we were the easiest batch to handle. But I know that in that little space that we had, we created a haven in that little classroom where 47 of us could barely fit. But it was our minds that could align together. And we absolutely made some amazing memories in those 2 years. And the batch of 20 for me was the most lively class that I have ever been in my entire life. So, but also to mention that we always presented a crisis or another for the school to deal with on a daily basis. But I hope we didn't bother you. I hope we didn't leave any scar behind, because it was all our innocence and all those drives to make each second count. I absolutely, I take this moment to say to my friends, my classmates, that I am missing you so very much, and all the best to you. And thank you for all those memories you gave me. So once again, I thank each and every person, and thanks to God as well. He's always with me, so there's no need to specially. So that's it. Thank you. Thank you so much, Kavya. That was so heartfelt and so in the moment. Yes, indeed, the 12F batch has been, shall we just say, famous all the time, because we're speaking about the good things. But there's so much of grace and humility in your voice when you asked for you all to be excused. Yes, I think we at Bhavans are large-hearted enough for that. Thank you once again, Kavya, and wishing all the achievers here, all those who've finished your 10th and 12th, who are part of this session here and in the live session on YouTube, all the very best. Congratulations once again. We're coming to the close of Aarohan 2020, and next up for the vote of thanks, may I invite Shri N. Venugopal, Associate Secretary of Bharatiya Vidya Bhavan, Thrissur Kendra, for the honors. Shri Venugopal, sir. Yes, sir. Video could you on GM, sir? You can turn on your video as well. Thank you. Video.
Video is on. We can see him, Usha. I'm sorry, teacher. I thought it wasn't. Thank you. ഇന്നത്തെ ആരോഹണം എന്ന അന്വർത്ഥമായി പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ അനുമോദന പരിപാടി ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിച്ചതിന് പൂച്ചട്ടി വിദ്യാഭവന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ സുജാതയ്ക്കും മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മളുടെ സ്കൂളിലെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് വളരെ പ്രശംസാർഹമായ നേട്ടങ്ങളുടെ പൊൻകതിരുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണക്കാരായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, അവരെ അതിന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളവരുടെ രക്ഷിതാക്കള്, അതിനെ അവര് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകര്, എല്ലാവരും ഭാരതീയ വിദ്യാഭവന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീമതി ശില്പ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ശ്രീ വെങ്കടേശന്റെ മകളാണ്. ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ കലയുടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും തൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൊച്ചു കലാകാരിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാരതീയ വിദ്യാഭവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, അവരുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഭാരതീയ വിദ്യാഭവന്റെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പൂച്ചട്ടിയായാലും പോട്ടോറായാലും ഉത്തരോത്തരം ഇനി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ അച്യുതൻ സാറ്, ഹരിദാസ മേനോൻ സാറ്, അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ സമിതി പ്രതിനിധികൾ, എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുടെ ഭാഷയിൽ, വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. Thank you so much, sir, for those very warm words of your appreciation and thanks. Thank you, sir. Thank you. Sujata teacher, over to you now. Yes, thank you. Thank you, all of you, once again. Thank you, Shilpa, for your presence for over, I think it's almost 2.5 hours now, for taking away your precious time and joining us in the session as if you were one among us. Thanks a lot. We'll keep in touch with you, and I'm sure you will guide us, our children as well, in all the activities that you are also engaged in. Thanks a lot. I also thank all the managing committee members for their presence throughout the show. I should say I was really tensed because this is the first time that we are hosting such a program, and to tell you frankly, in the beginning when I came here, there was no current in the school, and I was really so tense that whether this would go on smoothly, but God was there with us and everything went off smoothly, only that it took a little extra time than we had assumed. Anyway, thanks a lot for all your presence. Most of the managing committee members also joined. And once again, a big thanks to everyone for making this function a very grand success. Thank you. Sujata, once again, congratulations to you and your team. Thank you, sir. Thank you. We were a little tense, sir. ആദ്യ 8-minute program host ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യരുത്. Very well. Congratulations. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Shilpa. Thank you, Shilpa. Haridasa Menon, sir, thank you. മുഴുവൻ സമയം sir ഇരുന്നു. Thank you, ta. അവിടെ ഇരുന്നു. ചെവി എന്താ പ്രശ്നമെന്നറിയോ? ചെവി കേൾക്കില്ല എനിക്ക്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സർ. പിന്നെ സാറിന്റെ കാര്യം പറയണോ? സഹായം കൊണ്ട് അല്ല, ഇതിപ്പോ ശരിക്കും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം സാർ, എല്ലാരെയും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നേരിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് അക്കാഡമിക് സോ ദാറ്റ് ഐ കൻ മീറ്റ് എവരിവൺ, because usually my holidays coincide with holidays of school. So I was wondering whether you know me. എല്ലാരെയും അതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട്.
Congratulations once again, Shilpa. I think Sri Ranjit sir had put a message in the chat box. I just saw it now. To read it out, an award was received yet again yesterday at the 3rd Asian Film Festival, I think. I'm sorry we could not include it in today's session. Congratulations once again. Thank you. Congratulations, Shilpa. Thank you everyone. Thank you. I can't express in words what this means to me. Thank you so much, and I really want to see you guys in person next time I'm there. Thank you. We'll look forward to it. Definitely, Shilpa. Thank you. Take care. Thank you, Valeno. Thank you. Actually, sir, wind up ചെയ്യാം അല്ലേ? Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Usha teacher, great anchoring. Thank you, sir. I'm not sure who it was, but thank you so much, sir. Thank you. This is Balraj Menon. Thank you, sir. Krishna's dad. Thank you so much, sir. Thank you. Very well organized, very smooth, very well. I should thank Usha for the comparing. I should thank Shaini, Sabita, and Suja for the presentations. I should thank the vice principal for her support throughout. Everyone as a team did very well, and I thank all the class teachers for their means they went on contacting the students who were passed out 12th standard in order to get in touch with them and instruct them as to how to go about it. So thanks a lot to the whole team who made this a grand success. Thank you. You are lucky you have got a very good team. Yes, sir, for sure. Otherwise, I wouldn't have been on this chair. It's their support that I'm surviving, actually. In all odds, I should say. It is teamwork rather. Yes, it is, sir. It is. Thank you. Thank you all. So thank you, Shifa, once again. Bye. Bye. Thank you, Venu, sir. Thank you.